good. So, as usual, we'll start with our Dhyana Shlokams, and at least now you know a little bit about the first one. As far as possible, try to chant. If not, it's okay. गणानां त्वा गणपतिगं अवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्भूतिभिः सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतो महासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मिन् गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेषु मूर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपतिष्ठितैतो व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मश्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौळीश्वराय नमः। श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगद्गुरु श्री शंकराचार्य श्रीचरणयोः प्रणामाः। स्वस्ति श्रीवदखिल भूमण्डलालङ्कारत्रयस्त्रिंशत्कोटि देवता सेवित श्री कामाक्षी देवी सनाथ श्रीमद् एकाम्बरनाथ श्री महादेवी सनाथ श्री हस्तिगिरिनाथ साक्षात्कार परमाधिष्ठान सत्यव्रत नामांकित कांची दिव्य क्षेत्रे शारदा मठसुस्थितानाम् अतुलित सुधार समाधुर्य कमलासन कामिनी धम्मिल्ल संफुल्ल मल्लिका मालिका निश्यन्द मकरंद झरी सौवस्तिक भांग निगुंभ विजृंभणानंद तुंदलिति मनीषि मंडलानाम् अनवरताद्वैत विद्या विनोद रसिकानां निरन्तरालंकृतीकृत शांति दान्ति भूम्नां सकल भुवन चक्र प्रतिष्ठापक श्रीचक्र प्रतिष्ठा विख्यात यशोलंकृतानां निखिल पाषंड षण्ड कंटकोद्घाटनेन विशद वेद वेदांत मार्ग शन्मत प्रतिष्ठापकाचार्याणां श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्य श्री जगद्गुरु श्रीमत् शंकर भगवत्पादाचार्याणाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्राणाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमत् जयेन्द्र सरस्वती संयमीन्द्राणाम् अन्तेवासिवर्य श्रीमत् शंकर विजयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानां च चरणधरणियोः सप्रशयं साञ्जलिबन्धं च नमस्कुर्मः। श्रीगुरुभ्यो नमः। So let us go to the Ganapati Mantram. Swara notation, I hope all of you are familiar. Underline is Anudata, base note. No line is Udata, that's your base line. One vertical line is Swarita, the high note. Double Swarita is Dhirga Swarita, double vertical line. So you drag it. Letter S is Avagraha, which extends the matra. Colon is Visarga. Visarga always gets substituted except for certain positions where the following letter is Ksha. For example, the Visarga does not get substituted. அப்பப்போ நான் சொல்கிறேன், விசர்கா சப்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து there are only 85 rules. அதுக்கு சந்தின்னு சொல்லுவா, of which I only taught 9. And it took me 9 weeks to teach that. So that video is online. You can, if you have subscribed to the channel, you can Google it and you can see basics of Sanskrit chanting and Veda chanting. I don't remember that. Any akshara like uk, இதெல்லாம் சான்ஸ்கிரிட்ல ரூட் அக்ஷரங்கள். கரெக்டா? நம்ம எல்லா லாங்குவேஜ்லையுமே இந்த கான்செப்ட் உண்டு.
ரூட் அக்ஷரம் இருக்கு, அதோட வவலை ஜாயின் பண்ணா இக்கு பிளஸ் ஆ கான்னு வரும். அதே மாதிரி அப்படின்னு இருக்கும். நம்மளை பார்த்து எல்லாரும் சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க. Are you familiar? There are many people will laugh at us. இது என்ன எல்லாம் பேத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு. A for apple, B for boy எல்லாம் குதிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ யூஎஸ்ல இந்த phenome concept is already implemented in a big way. சரி, நம்ம யூஎஸ் தான் நிறைய முன்னேற்றம் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பார்த்தாலும் இங்கே வந்து பார்த்தா இங்கே இந்தியாவிலே இதே தான். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூலில் வந்து இக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது சுற்றி வளைச்சி அந்த சர்க்கிள் இப்படி வரும் அப்படி. ஸோ தட்ஸ் வேர் ஐ சே யூ பி வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் வாட் லெகசி வி காட் அஸ் அ சிவிலைசேஷனல் லெகசி. அதில் நம்பிக்கை வைங்கோ, அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. பர்டிகுலர்லி த யங்ஸ்டர்ஸ் லைக் அஸ்வின் இது காட் அ லாங் வே டு கோ. பாவம், அவன் நினச்சிப்பா என்னையே மாமா டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு. நீ தான் எங்களோட ஃபியூச்சர், என்னால் ஒன்று டார்கெட் பண்ணுறோம். சரியா? ஸோ வி ஆர் வெரி வெரி ஹாப்பி தட் யூர் ஸோ கமிட்டட். விடாதிக்கு ஒரு கிளாஸ் விடாதிக்கு அட்டென்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் அ கமெண்டபிள் திங். ரியலி கூடோஸ் டு யூ. ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் எக்ஸாம்பிள். நம்ம ரூல் என்னென்னா, நான் சேண்ட் பண்ணுவேன், அந்த கேப் கரெக்டாக அதே கேப் இருக்கணும். நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அதே டெம்போவில், ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்லோவாக இல்லாதக்கு அதே டெம்போவில் 2 தரம். அண்ட் த கேப் பிட்வீன் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த செகண்ட் டைம் இஸ் கோயிங் டு பி த சேம். After you finish, the gap between you finish and I start is going to remain the same. So the pause is always going to be consistent. Oru aksharam, oru matra. Ga. Ga is ig plus a vowel. Oru matra. So a na one matra. Oru aksharam. A அப்படின்னா 2 matra. So the ratio between a and a is 1:2. Ga and ga 1:2. அதே மாதிரி தி எல்லாமே தி இஸ் இ ஒன் மாத்ரா. தி தீர்க்கம். But we also learned last time, thanks to Ashwin, that if you are using English script, many of them will be 2 matras or 3 matras or 4 matras. That is because the way the script is coming out. And Ashwin, you just have to remember and follow what we are saying, because I don't know any other way to break that. So take the help of your parents and see what is that akshara. Is it 1 akshara or is it 2 letters? That is what you need to learn. Okay, ba? Are you able to follow me, Ashwin? Good. But after some time, you will become smarter than all of us. So don't stress yourself. So, Gananam Tva Ganapatigum Havamahe. யாரோ இழுக்கிறா, ஹவாமஹே அப்படி இழுக்க வேண்டாம். Match exactly the same way. Kabim Kabinam. Upamashravastamam. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுங்க. இந்த இந்த ஸ்வரித்தா கொடுக்கணும், அப்பதான் அது அழகா இருக்கும். இல்லைன்னா அதுவும் உதாத்தாவும் ஒரே மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம். ஸோ we will now try combining longer. அதனால ரஷ் பண்ணாதுங்க. Just because it is longer, it doesn't mean you have to rush. It is the same thing. One intervention by me is reduced. அவ்வளோதான். புரியுது இல்லையா? ஸோ மைண்ட் வந்து அதே மாதிரி ஓட்டணும். இப்போ எப்படி பண்ணினாலும் அதே மாதிரி, நோ ரஷ். பிகாஸ் டைப்ரைட்டர் கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டைப்ரைட்டர் எப்படி டைப் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் யூல் சி ஒன்லி 1 letter அந்த வீல. முதல்ல என்ன பண்ணினேங்கிறது அப்படி போயிடும், அடுத்தாப்புல என்ன வருதுன்னு கண்ணுக்கு தெரியாது. அந்த கான்செப்டில் அந்த பிளைண்டரை போட்டு இருக்கும். ஸோ அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். அந்த ரிக் எவ்வளோ லாங்காக இருந்தாலும் தானாக வந்துட்டு இருக்கும். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு சேஸ் இட். காட் இட்? ஸோ ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். ஓம் கணானாம் த்வா கணபதிகம் ஹவாமஹே
Okay, some people are seriously following the concept of pranamam that I taught. Either you all follow the same rule that I teach or you follow Om in everything. So ஒரு தடவை ஓம் சொன்னா ரெண்டாவது தடவை சொல்ல வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தேன். So that is why some of you did not chant Om in the beginning for the second time. But you follow the nomenclature, whatever you want to follow as a group. சரியா? திருப்பி யாரோட இவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் வருது? Can Ashwin, can you mute yourself for a minute and let us see if we'll isolate the problem? It is from him, right? Okay. Yeah, Ashwin, maybe you have switched on a fan or something, or you're sitting in front of a flow of air. Pathuko. So again, I'm going to do either both times. What do you vote for? Oh, ரெண்டு தடவை ஓம் சொல்ல போறல இல்ல ஒரு தடவை தானா? ரெண்டு தடவை சொல்றேன். Okay. ஓம் கணானாம் த்வா கணபதிகம் ஹவாமஹே கவிம் கவீனாமுபமஸ்ரவஸ்தமம் கடைசியில் இருக்கணும். இந்த ஹலந்து பார்த்துக்குங்க. So, shall we attempt the full complete a line? Om Gananaam Tva Ganapatikum Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam. I also thought of this thing. Anybody who has got the ability to log into the YouTube without disturbing this audio video, check அதில் சவுண்ட் வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க. லேப்டாப்பில் வழியாக பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா பாருங்கள். ज्येष्ठराजं ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनश् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्
Shri Mahaganapataye Namaha. இப்போ I'm going to do the full once. இதை ஒரு தரம் பண்ணினா போறோம் எல்லாருமே. After you do that, I'm going to make each one of you chant the whole thing. And we'll find out who is able to catch up, who is able to chant well, and who is struggling. Now, when one person is chanting, I want all others to observe and listen carefully. Okay? And you have to clearly give a feedback as to whether the person chanted properly or there are mistakes. So you have to observe when somebody else is chanting. This is not about being critical of your colleague. This is about you learning the art of listening. Not from a learning perspective, but from a critic perspective. அதனால ஆனஸ்டாக ஃபீட்பேக் கொடுங்கோ. வெக்கப்பட்டுட்டே யா he did a great job இந்த இந்தியன் ஐடல் எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி பண்ணக்கூடாது. We have to be honest to each other as a group. We chant well. If everybody learns well, we are happy, right? So I'm going to chant it once. Om Gananam Tva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anash Shrinvannotibhisida Sadanam Shri Mahaganapataye Namaha. Correct. All of you believe that each one of you were in a different plane? Yes. Correct. Okay. That's the first lesson to learn. To admit what has happened. அப்போ தான் நமக்கு எங்கே தப்பு நடக்கிறது, என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுதுன்னு ஐசோலேட் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ண முடியும். ரைட்? ஸோ வில் ஸ்டார்ட். Praveen, I'll tell the sequence so that you all remember the sequence, who is before you, who is after you. Praveen, Venkat, Badri, again Venkat. How to differentiate between the two? உங்க ரெண்டு பேரையும் ஓகே வெங்கட் பி அண்ட் வெங்கட் வி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ராஜாராமன், மணிகண்டன் அண்ட் அஸ்வின். திஸ் இஸ் த சீக்வன்ஸ். ஓகேவா? ரைட். ஸோ ஸ்டார்ட். பிரவீன். லாஸ்ட்ல ஓட வேண்டாமே. ரைட். ஓகே. So anybody who feels they want to share a feedback, how he chanted, what are the mistakes he made, or he didn't make any mistake? எரிஞ்சு பேசுங்க. எனக்கு I can't hear. Okay, very good. Brahmanaspata. அது கிளியர் போகணும், அவசரப்படாதீங்க. பத்த இல்லை, பத்த. கரெக்ட். அதை கீழே தான் போடும், அதை இழுக்கக்கூடாது. I accentuated it for you to understand, அவ்வளோதான். அதர்வைஸ் Brahmanaspata பத பத அப்படி போயிடும். புரியறதுக்காக அதை எழுதணும். மாத்திரை சொல்லி ஒன் மாத்திரை தான். Brahmanaspata Anash அப்படி போயிடும். Correct. So there were
couple of other mistakes. Correct. சொல்லுங்க வெங்கட், உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனா சொல்லுங்க. I'm going to give him some concession on the diction, just for all of you to know. Yeah. Correct. Good catch. Shra also is Swarita. Upamashravastamam. கரெக்ட். ஸோ அது மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுட்டேன்னா சரியாக இருக்கும். ஓகேவா? அதே மாதிரி ஓடக்கூடாது கடைசி வரைக்கும். நான் சொல்லியிருந்தேன் நான், ஸ்ரீ மகா கணபதயே நமஹ. ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமோ? Although gods are superior to us, they made us and they control us. When we start chanting mantram, gods are under our control. அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் பிள்ளையார் எழுந்திட்டு போக மாட்டார். That's the advantage. They have given that power to us, and believe in the power of mantra. அதனாலே நன்னா சாண்ட் பண்ணினா அதுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கும், பவர் இருக்கும். அதுக்காகவே நன்னா சாண்ட் பண்ணுங்க. ரைட்? குட் அட்டெம்ப்ட், வெரி குட் அட்டெம்ப்ட். கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இன்னும். பிரவீன். வெங்கட் பி. வெரி குட். வேற யாராவது ஃபீட்பேக்? அவர் தப்பு பண்ணாரா இல்லையா? இப்போ தப்பே பண்ணலையா? நீங்க சீனியரா இருக்கிறதுனால எல்லாரும் பயப்படுறோம் உங்களை பார்த்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கறதுக்கு. யார் போல்டா ஃபீட்பேக் கொடுக்க தயார்? பரவாயில்ல, தட்ஸ் ஓகே. ஓம் சொல்லணும், அது தட்ஸ் ஓகே. வேற மெயினா வேற என்ன மிஸ்டேக் பண்ணார்? இது கரெக்டா பிடிச்சார் அவர். பிரவீன் கரெக்டா பிடிச்சார். So the overall in the Shrinvan Nuti Bis வந்து நல்ல இன்னும் கிளாரிட்டி வந்திருக்கும். I'll chant the difference. Nash அப்படி போனோம். Nash Shrin. Shrin வந்து அனுதாத்தா. Nash Shrinvan No கீழே போனோம். Shrinvan Nuti Bis. Siddha Sadhanam. Correct. எல்லா ரெண்டும் த வந்து தமயந்தி தான். ஆமா, it should not be sadhanam. It is sadhanam. So if you have to say தன்னு இங்கேருந்து வரும், அடிநாக்குலேருந்து. Whereas தனா இந்த பல்லுல இந்த tongue will stick to the tongue. Sadhanam. ஆமா, correct. These are the important tricks that you learn now, because once I start teaching Rudram, Jamakam, Suktam ella aarambidina, then it is difficult to correct at that level. So ippove learn the right way. Okay? So adhe mari khavim, understand that I told you the tip. If you're all watching the past videos, you will know. Notes edutindalna, you will build an index of tips. Words where the first letter is Anudata, in 90% of the people make a mistake. They flip it. Khavim, lala. Lala. Remember the sound. Lala, khavim. அதுக்கு கவிம் கவிம் கவிம். டோட்டலி ராங். மனசுல தான் அந்த கவிம்னு இருக்கும். ஆக்சுவலா கவிம்னு உதாத்தா ஆரம்பிச்சு அப்புறம் அனுதாத்தா போடுவேன். அது பண்ணாதுங்க. Then the second problem is when there is a first akshara with only one matra anudata, அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ குமார் சொல்லியிருக்கா ரொம்ப சீரியஸாக அனுதாத்தா வரணும்னு அப்படின்னு இழுப்பா. அவளுக்கே காதில் வேணுன்றதுக்காக இழுப்பா. அது ஒரு மாத்திராக்கு பதிலாக 2 மாத்திரா ஆகிடும். அதுவும் பண்ணக்கூடாது. குவிக்காக போனோம். கவிம் லல்லா அப்படி போனோம். கவிம் கபீனாம் கபீனாம்.
So wherever there is a Swarita followed by Anudata, you have to virtually imagine that you're falling down from a parapet or from a table. மனசுக்குள்ள அது பண்ணணும். கபீனாமோ ரெண்டு பேட்டர்ன் இருக்கு பாருங்க அங்க. Swarita Anudata, Swarita Anudata. That is the third thing that you need to remember. Where patterns are there. சடனாக நான் கேட்பேன் இதே பேட்டர்ன் வேறு எங்கே முன்னாடி வந்தது அப்படின்னா டக்குன்னு சொல்ல தெரியணும். ஸோ டோன்ட் லேர்ன் வேதம் பை சேயிங் ஓகே இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தட் பிடிஎஃப்ல எனக்கு அந்த லைன் தெரியுதுன்னா அதுதான் நான் படிப்பேன். அதை படிச்சுட்டு முடிச்ச உடனே டைப்ரைட்டர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கா மாமா என்னால் அது முன்னாடி இருக்கிறத மறந்து போகிறேன்னு பண்ணக்கூடாது. புரியுதா? ஸோ ரிமெம்பர் த பேட்டர்ன்ஸ். யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ரிலேட் டு த பேட்டர்ன்ஸ். இது முன்னாடி சொல்லி கொடுத்ததுல இது மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு. தீஸ் ஆர் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் visualization techniques that is required for you to be a good chanter. பிகாஸ் இப்போ ஸ்லோவாக பண்ணுறோம். ஒரு தடவை நீங்கள் இப்போ ஏதாவது பூஜைலாம் உட்காந்துலாம் அவள் அந்த ஸ்பீடில் தான் பண்ணுவாள். அவளை சொல்ல முடியாது நான் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் வேத கிளாஸ் நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்லோ டவுன் பண்ணுவோன்னு. தே வில் சேண்ட் அட் த ஸ்பீட் தட் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஸோ யூ ஹேவ் டு கேட்ச் அப். அது கேட்ச் அப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபவுண்டேஷன் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் இவ்வளோ திருப்பி ஸ்லோவாக போடுறேன் நான். பிகாஸ் ஆல் த ப்ரீவியஸ் பேச்சஸ் ஐ வெண்ட் ஃபாஸ்ட். தென் வி வெண்ட் இன் உதக சாந்தி எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டுருக்கோம் 1.5 வருஷமாக. ஸோ அது பண்ண விடாதுக்கு இப்போ இந்த பேஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக போட்டுருக்கோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் யாராவது பண்ணுறாளா? பத்ரி. Very good. Very good. Nanna Pandit. Now I want somebody to give a feedback on this good chanting. Let me see. Sorry, starting trouble. Okay. Correct. பிடிச்சேள். அது ரெண்டு சொல்லட்டுமா வெங்கட்? இப்போ now I will teach how to also understand the difference. The man is doing it right from a swaram perspective and matra perspective. Some people will take time for the tongue to roll fluent-ஆ. அதை கம்பைன் பண்ணி அது ஃப்ளூவெண்ட்டாக இறங்குறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதில் டோன்ட் தெரியும் புரிஞ்சுது. அதுக்காக தான் வந்துட்டு இருக்கேன். அந்த அடுத்த டிப்பு கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கேன். Run out of breath. Okay. Can anybody say why you run out of breath? Let me see how many answers I get. Why do you run short of breath? You exhale in the middle of like a line or in the middle of the mantra. Yeah, but why do you run short of breath? There you go. Correct. Breath control is also because you can have a physical limitation or you're not used to working out. So start doing pranayama. Pranayama la solli koduthuken illaya modalla puraka kumbhaka rechaka. Repeat puraka kumbhaka rechaka. Again repeat puraka kumbhaka rechaka. 3 set is one pranayama. 1-4-2 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Inhale 1, hold 4, exit 2. If you don't know any other mantra, you can use Om. So 1-4-2 generally 1-4-2 liye maatikadungo. If you are familiar with 1-4-2, you can do multiples. 2-8-4, 3-12-6 அது மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே போகலாம். அது மல்டிபிள்ஸ். காட் இட்? அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னாக்கா ஏஜ் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும். அது மாதிரிலாம் இருக்கும். ஏஜ் ஆக பிரெத் கண்ட்ரோல் வில் பி லிட்டில் டிஃபிகல்ட்.
பட் அதுக்காக நம்ம தப்பு பண்ணக்கூடாது. அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா, think of it in a simple way. Wherever there is a dirgha akshara, you get that opportunity or that extra moment to catch your breath. Gananam மூச்சு விட்டுக்கலாம் நான் அதுக்குள்ள. I don't have to hold my breath and chant. ஹவாமஹே ரிலாக்ஸ்டாக தானே இருக்கணும். மூச்சை பிடிச்சின்னு சொல்ல வேண்டாம். மூச்சு யூ பிரீத் அண்ட் சேண்ட். ஹவாமஹே நத்திங் எக்ஸ்ட்ரா தட் யூ டூயிங். மகாபிராணா ஒன்றும் வரல. கரெக்ட். அது மாதிரி டெக்னிக் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் உங்களோட பிரெத் கண்ட்ரோல் பிரகாரம். எங்கே பண்ணணும், ஏது பண்ணணும். சில சமயம் கவீனா மூ மூ பண்ணுறதையே மூச்சு எடுத்துட்டு மூ போய்கிட்டு வரணும். கவீனா மூபமஸ்ரவஸ்தமம் ஆர் மஸ்ர மூச்சு விட்டுக்கணும். எதர் யூ ஹோல்டிங் த பிரெத் ஆர் யூ டேக்கிங் த பிரெத், அதை அங்கே பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லாட்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் ஆன் பிரெத் கண்ட்ரோல், ப்ராக்டிஸ், பிராணாயாமா எல்லாம் பண்ணுங்க, கரெக்டாக வரும். பட் அலாங் வித் த பிரெத் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த டங் ரோல் ஆகணும் ஸ்மூத்தாக, இந்த எல்லாருக்குமே. அண்ட் இட் வில் கம் ஆஃப்டர் சம் டைம். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஓவர் நைட். பட் இஃப் யூ ஃபோக்கஸ் தட் ஐ ஹேவ் டு இம்ப்ரூவ் த டிக்ஷன், அப்போ தான் அது வரும். டோன்ட் செட்டில் டவுன் ஃபார் லெஸ். நம்ம கிளாஸ்லேயும் ரூல், நல்லா சேண்ட் பண்ணினா தென் ஐ ஹேவ் டு பி ஈவன் ஸ்பிளிட்டிங் ஹேர்ஸ் அண்ட் ஃபைண்டிங் சம் மிஸ்டேக்ஸ் ஸோ தட் யூ கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். ஓகே, ஸோ டோன்ட், ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இட்செல்ஃப், டோன்ட் கம்பேர். அவளுக்கு நல்லா ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் பண்ணாலே எனக்கு பண்ணலையே அப்படிலாம் கிடையாது. ஈச் இண்டிவிஜுவல் ரிக்வயர்ஸ் அ சர்டன் லெவல் ஆஃப் கிரிட்டிக் இன் பப்ளிக். ரெஸ்ட் இட் மே ஹேப்பன் ஆஃப்லைன் ஆல்சோ. அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாது. வெங்கட் வி. யாரு கண்டுபிடிக்கிற தப்புன்னு பார்க்கலாம். இவ்வளவு நல்லா சேண்ட் பண்ணினார். இப்போ இஃப் யூ ரியலி கேட்ச் த மிஸ்டேக் தென் இட் வில் பி குட். கரெக்டா அவர் அங்கேயே ஃபோக்கஸ்டா இருக்கார் அந்த வேர்டுல. கரெக்டா. See, there are so many things you can learn about people, right? See, கரெக்டா படிச்சால் பிரவீன். That is exactly the place where he fumble. Okay, வேற என்ன? இன்னொன்று சொல்கிறேன். ஸ்ருதி செட் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஆக்டேவ்ஸ் கான்செப்ட், ரைட்? அண்ட் ட்ரை டு ஜென்ரேட் த சவுண்ட் ஃப்ரம் த த்ரோட். Even if you have got a natural tendency to be nasal, try to generate the sound from the throat. அது வரும் பிரமாதமாக, அது பாட்டுக்கு கிளியராக வரும். My choral now and my choral when I was a young boy is vastly different. So அதை attempt பண்ணுங்க. I will go to the same type of, அப்போ எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக synchronous ஆகிடுவேன். You did not make any mistake in the overall chanting. Clean, controlled போச்சு, ரொம்ப நல்லா போச்சு. As Praveen rightly said, இந்த நூத்தி பெஸ்ஸி இந்த சாதனம்ல வரதே மக்களுக்கு டென்ஷன். ஐயோ இன்னும் முடிக்கலையே அப்படின்னு. அது வரும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும். பட் ஓவரால் நல்லா சேண்ட் பண்ணினேன். In the second part is, it is script issue because of which you committed a mistake of மகா கணபதி என்னமா. ஸ்கிரிப்டில் எல்லாம் உதாத்தாவை கொடுத்துருக்க, அதனால் நீங்கள் யூர் ஹோல்டிங் உதாத்தா. அதை கரெக்ட் பண்ணி அப்புறமா வருஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். எப்போதுமே இது மகா கணபதயே நமஹ அப்படி போகும். இந்த ஏ எப்போதுமே அனுதாத்தா இருக்கும். சரியா? ராஜாராமன். மகா பெருக்கும், சரிதா போகும். கணபதயே நமஹ அனுதாத்தா அண்ட் மா ஸ்வரிதா. ராஜாராமன்.
I want you to find out. ரொம்ப நல்லா chant பண்ணிடு. I want others to comment on one important aspect of human psychology. Let me see whether you know that. What did Rajaraman demonstrate? Huh? என்னது? அது ஒன்று உண்டு, கரெக்டு. பட் he did something more, which is a very natural human tendency. So many people got feedback on Shrinvan Nutibis see the sadhana. It's a human tendency to say, okay, everybody made a mistake, I'm not going to do it. So his focus on Shrinvan Nutibis see the sadhana was even much better. Correct, Rajaraman? That is the benefit of the feedback idea. Yes, it is correct that the person who chants last is already getting all the feedback and correction, but it also means that he's a good learner. And so, இன்னொருத்தர கிரிட்டிக் பண்ணுறது வந்து is not a very good idea. How can I critique my own people? I'm not a teacher. அதெல்லாம் பண்ணாதுங்க. This has worked very well in my class. Because we all have mutual respect for each other. யாராவது ஒருத்தர் ஃபீட்பேக் கொடுத்தா தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம், நல்லதுக்குன்னு தான் சொல்கிறான். ஸோ ஸ்டில் he made one mistake. என்ன பண்ணியிருக்கா சொல்லுங்க. அது ஒன்று கரெக்டு. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுறாரு. பரவாயில்ல, அதுவும் அக்செப்டட். அது நான் ஸ்கிரிப்ட் எரர் நான் அக்செப்ட் பண்ணுறேன். பட் இட்ஸ் ஓகே. மெயின் ஒரு ஃபண்டமெண்டல் மிஸ்டேக் பண்ணார். அது சில பேர் பண்ணுவா, அந்த கவி நாம் ஓப்பா அப்படி பண்ணுவா. அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு த ஸ்கிரிப்ட் இஸ் ஆர் ஹவு யூ சி இட். பட் இட் ஹேஸ் டு பி இம் ப்ளஸ் ஊ மூணு பண்ணணும். கவி நாம் ஓப்பா அப்படி பண்ணணும். அதே மாதிரி ஷண்வன் ஊதி பிஸ் அப்படி வரும். தனித்தனியாக பதபேதம் பண்ணினா அப்படி வரும். பட் சேர்த்து சொல்லணும். ஷண்வன் ஊதி பிஸ் சீத சாதனம் அப்படி. புரியுதா ராஜராமன்? But still, we are not at the main mistake that you committed. ஏன்னா எல்லாரும் டயர்ட் ஆகிட்டா ஃபீட்பேக் கொடுத்து போனால் போகிறது எப்படி வேணால் சேர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு. That is again another psychology. And in the process, you will also learn the challenges that I face. I cannot just drop my energy level beginning of the class or another class. Correct? இல்லை நான் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டேன், என்னால் அவர் எப்படி சேன் பண்ணார் நான் கேட்கல அப்படின்லாம் பண்ண முடியாது. ஹவா மஹேல பாருங்க நீங்கள். ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் மோர் டெக்னிக். ஐ ஆல்வேஸ் டெல் பீப்புள், லாங் உதாத்தா இருந்ததுன்னா கை எப்படி வச்சுக்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மென்டலி விஷுவலைஸ் இந்த மாதிரி கை இப்படி இருக்கிற மாதிரி, அதாவது இந்த கை ஃபுல்லாக முழங்கை வரைக்கும் போனோம் அப்படின்னு. ஸோ யூல் ஹோல்ட் த ஸ்வராஸ். ஹவா மஹே ஹவா மஹே. அது கொஞ்சம் கூட ஹவா மஹே அப்படி போச்சுன்னா போச்சு. காட் இட்? மைல்டாக போச்சு. நான் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி காமிச்சேன், பட் உங்களுக்கு அவ்வளோ போகல. பட் அது மாதிரி கீழே ட்ராப் ஆச்சு. அது வந்து ஹோல்டு பண்ணணும். யா சரி. அஸ்வின், first of all, kudos to you. ரொம்ப அழகாக கத்துட்ட, ரொம்ப அழகாக ஜாயின் பண்ணி நீ. சரியா? அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி இனிமேல் யூ ஹேவ் earned that கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு get me a very good technical connectivity சொல்லு. I need high speed internet that doesn't drop. I want to be listening to every minute of the class அப்படின்னு சொல்லிடு. சரியா? You have earned it today. சரி. So let us fix the mistakes. Can we focus on those words and chant after me? Kavi namopa. See how much I am going up and down. You have to match it.
Kavi Kavinamupa. Beautiful. Now, can you remember this? If I ask you to do it after 3 days, you should be able to chant exactly like this. Your spring mari tiripi pokudadu. Got it? So, Kavinamupa Mashravastamam. Mashravastamam. Beautiful. Mopa Mashravastamam. One more time. Kavina Mopa Mashravastamam. Did you all get a live demo of a learning technique? அந்த குழந்தை இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் முன்னாடி மிஸ்டேக் பண்ணிது. அது எப்படி க்ளீனாக ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு போச்சு பாருங்க. இதே டெக்னிக் உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். If you're struggling to do that flow, start from the rear end of the word. அதை பத்திரம் பிடிச்சிட்டு தென் அட்டாச் அ ப்ரீஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னா டக்குன்னு வரும். இது another டெக்னிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Despite all these tips, there could be certain landmines type of words for many people. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இடத்துல நாக்கு பொருளாக மாட்டிக்கும். The second type of landmine is a mental block. ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட் மைண்டு சொல்லி எடுத்து இந்த வேர்டு இப்படி சொல்லணும்னா அது அப்படியே லாக் ஆகிடும். எத்தனை தரம் பண்ணினாலும் வராது. அதுக்கு டெக்னிக் என்னென்னா பதபேதம் பண்ணணும். எந்த அக்ஷரத்தினால லாக் ஆகுதோ அதை ஐசோலேட் பண்ணி பதபேதம் பண்ணி எடுக்கணும் அது. But then come back to the actual grouping that you should. But only to unlock your mind, you need to do that. So these are techniques that you should remember, right? So, அடுத்தது அஸ்வின். Shranvanotibhis. வந்து கொஞ்சம் குழறது. கிறிஸ்டல் கிளியரா வரட்டும் பார்க்கலாம். Shranvan. சூப்பர். Shranvanotibhis. Sidasadanam. சீதை வந்து கொஞ்சம் குழல்றது திருப்பி. சீத. சா ரொம்ப இழுக்கிற. சீதசாதனம். வெரி குட். இப்போ ஒரு தடவை சேர்ந்து சொல்லலாமா? என்னுடைய சேர்ந்து சொல்லு. 2 தடவை நான் சொல்றேன், நீ சொல்லு என்னோட. ஓகே? கணானாம் த்வா கணபதிகும் ஹவாமஹே கவிம் கவீனாமுபமஸ்ரவஸ்தமம் ஜேஷ்டராஜம் பிரக்மணாம் பிரக்மணஸ்பத ஆனஷ் Shrinvanotibhis sidasadanam. Can you do it yourself? Okay. This is another live demo. சின்ன வயசுல இருக்கிறதே ஸ்பஞ்ச் மாதிரி கற்றுக்க முடியும். நமக்கு அடல்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். You saw how easily he is picking up? இது போக போக பார்த்தீங்கன்னா he will be much faster than many of you. The sheer age advantage. So very good. But you just made one mistake, Ashwin. So you're going to play the YouTube video 4-5 times, increase my TRP, and fix the Kavinam Upamashravastamam. Oh yeah, that's what keep making me. Correct.
I didn't want to stop you, but you made significant improvements. And tell your mom and dad, the faster you learn, the speed should be faster for internet. Yeah, it is very unfair. It's very unfair if you lose connectivity and miss important tips. Yeah, I just went down to my parents to tell them how yeah, I kept disconnecting from my yeah. Tell the mama said that I am learning very fast. I'm chanting very well. So please ensure that rest of the environment is conducive. Okay. Very good. So also all of you remember, Jyeshtha. Ish is after tha hard. Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata. Correct. By the way, I forgot to give you the feedback. I don't know how it is written in English. If it is written as GAM, it is not gum. It should be Ganapati Gum Gum. Ashwin, did you get it? Yeah. Yeah, Yeah. yeah. If it is spelled as GAM, don't chant as gum. It is gum. All right. So why don't we close this with everybody chanting together well once? Om Sri Mahaganapataye Namaha. Very good. So we'll finish with Abhivadiye. நல்லா பிக்கப் பண்ணியிருக்கேள். நாங்கள்லாம் சின்ன வயசில் 74ல் when I learned Ganananto for 2.5 months. So we were all much dumber than you. அப்படியே இருக்கலாம், இல்லை டீச்சர் இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாருன்னு சொல்லலாம். நட்ராஜ் பென்சில் உங்களுக்குலாம் தெரியுமா தெரியாது? ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஹர்ட் ஆஃப் இட். அதனோட இன்வென்ட்ரி ஆல்வேஸ் வாஸ் ரன்னிங் ஷார்ட். இல்லை நாங்கள் 22 பேர் கிளாஸில் இருப்போம், உட்காந்துருக்கோம். அவர் பாட்டுக்கு ஷார்ப் பண்ணி அந்த 22-24 பென்சில் ரெடியாக வச்சுட்டு இருப்பார். யார் தப்பு பண்ணுறாரோ அப்படி வரும், அப்படி டங்குன்னு அந்த ஃபுல் ஸ்பீடில். ஆமாம், அதுலேயே அந்த சின்ன வயசில் ஒரு மெச்சூரிட்டி கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. பக்கத்தில் மாமி கிச்சனில் ஏதாவது நல்ல தோசை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. பாதி வேத கிளாஸில் இன்னைக்கு தோசைடா அப்படின்னு ஒருத்தர் கற்றுவாங்க இந்த இதெல்லாம். ஸோ இட் வாஸ் ஃபன், தோஸ் டேஸ் ஆர் ஃபன். ஸோ கிரேட். சொல்லுங்க, அபியாவது சொல்லுங்க, உத்தரா சொல்லுங்க. அதே சீக்வன்ஸில் போகலாம். பிரவீன் ஸ்டார்ட். பிரவீன். शंकर राम नाम अस्मि भो दीर्घाष्मान भवा सौम्या. वेंकटरामन शर्मा नाम दीर्घाष्मान भवा सौम्या. श्री बद्री नारायण शर्मा दीर्घाष्मान भवा सौम्या. श्री वेंकटेश्वर शर्मा नाम दीर्घाष्मान भवा सौम्या.
Sri Raja Rama Sharma Ram Dirghashwan Bhava Soumya. Shankarnarayana Sarmanam Dirghashwan Bhava Soumya. உன்னோட பிரவீனோட சேம் sermon போல இருக்கு. See, there are many things that you said, and very similar sermon for both Venkat B and Venkat B. And both of you have very similarity with my sermon. My sermon is Venkata Subramanian. ஏன்னா எங்களுக்கு குலதெய்வத்தா வந்து வைத்தீஸ்வரன் கோவில், இஷ்ட தேவதா வந்து பெருமாள். அதனால ரெண்டு பேரையும் மஸ்கா அடிச்சுட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்த்து போடுற மாதிரி எனக்கு போட்டாரு. அவர் யாரு? இவர் சேகரா? இஸ் தட் சேகர்? சொல்லுங்க, வாங்க வாங்க. We just wrapped up. தான். ஸோ டைமிங்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆகிடுது போல இருக்கு. ஸோ பாருங்க, கேலண்டரில் டைமிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க கொஞ்சம். He joined from Mulund, Bombay. So it's again early morning for all of us in India. So Nanda Paninel ellarum, you're going much faster than what I anticipated, but now it's all about that consistent chanting, and then suddenly you will see உங்களோட chanting capability அப்படியே ஸ்கேல் அப் ஆகிட்டு போகும். பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு ஃபுல் அனுவாக்கம் டக்க 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 டக்குன்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன். Then you'll forget these days when you are getting corrected for every word. But இப்போ ஃபவுண்டேஷன் இல்லைன்னா அப்புறமா ரொம்ப மிஸ்டேக் ப்ராப்ளம். And all of you will carry some residual problems. Each one will have some residual problem. What I will do is I'll keep on stopping the class and correcting it. அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. You have my audio file. Play it, listen. Or sometimes you can record. Then play my recording and your recording. And you'll have to be paying minute attention to every word and everything. புரியுதா? அப்பதான் அது ஒர்க் ஆகும். All right. So take care. Have a nice day. God bless you.